Good morning everybody, welcome to Nilagiri Degree and PG College video classes. So last video we discussing the Subring theorem test. So Subring test theorem explain chesam. What is the Subring test means? If and only if condition is there, we proving subgroup Subring we satisfies some two conditions. What are the two conditions? First, a comma b is in S లో ఉంటే a minus b is also in S లో ఉండాలి. A minus b and a into b is also in S లో ఉండాలి. Our multiplication and subtraction is in S లో ఉంటే then we say that the then which satisfies the subring. Okay, the definition of in subring generally, first S is in subring means S is not an empty, S is a subset R equals to R is a ring out and itself is a ring and we satisfies ring. So these two conditions, if we proving itself is a ring, sometimes we proving the theorem. So maximum we proving the theorem. So theorem has two statements only two statements, but the subring has thus three conditions is there. In the three condition, first condition is an abelian group, second condition is a semi group, third condition is a distributive lot. It has the abelian group has 5 properties, semi group has 2 properties, distributive class also 2 totally 9 properties we satisfied, but the using the theorem it has only 2 properties are satisfied, then we simply say that that is also subring. Okay, now we go for the subring test theorem, and the same has a model problem. Show that the set of Gaussian integers z of I is an a plus ib form. The set of Gaussian integers and the zi is in our Gaussian integer. The numbers are in the form of a plus ib form. Here the a comma b is in z is an integer set, I square equals to minus 1 is a subring of our complex number C, which is a complex number, which is a subring or not an our question. So what we have to do subring ante, first of all that is a not an empty set అని చెప్పాలి, and which is subset r equals to r and mention cheyali, and we proving the subring two conditions by using the theorem. Okay, first which one is that subring we prove? zi Gaussian integer is an subring అని చూపించాలి. సో Gaussian integer not an empty అని చెప్పాలి. Gaussian integer is an subset r equals to our subring కాబట్టి our దేనికి Gaussian integer is a అంటే is a subring of complex numbers అంటే Gaussian integer is a subset r equals to complex numbers అని మెన్షన్ చేయాలి. After that we proving a minus b is in Gaussian integer లో ఉంది అని చెప్పాలి. a into b is also in Gaussian integer లో ఉంది అని మెన్షన్ చేయాలి. Okay, so Gaussian integer term. So some topics, some elements are there in Gaussian integer. That is an 0 is an always in z is an integer set, minus infinity to plus infinity. That's why 0 is in belongs to in z. After 0 we written as in 0 plus I0. So 0 is in the form of Gaussian integer. That 0 is an element is an also complex number set and also Gaussian integer set. Some element is in z of I and a Gaussian integer lo some element undi and which is not an empty. Some element same element is also in complex number లో కూడా ఉంటుంది. Gaussian integer లో ఉన్న సెట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయండి? విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్లస్ ఐబీ ఫామే కదా. Gaussian integer set is also a plus ib form. Complex numbers is also a plus or minus ib formation లో ఉంటుంది. అంటే 0 plus I0 element Gaussian integer లో ఉంటుంది, and 0 plus I0 element is also in complex number లోనే ఉంటుంది. So only one element both sets అంటే we return subset. Only one element we have is in both sets and we simply say that the which is a subset r equals to. Therefore what we have to do, zi and a Gaussian integer is doing subring. So first which is a not an empty and subset r equals to complex number, so which satisfies one. After what we have to do, we using the theorem proof. Okay, we proving the subring. So what theorem is and what some elements a comma b is in S లో ఉంటే then implies a minus b is in S లో ఉంటే S is a subring. Observe clarity, the theorem statement and the second statement a comma b is in S లో ఉంటే a into b is in S లో ఉండాలి, then we say that the S is a subring. Clarity, any two elements in S లో ఉంటే their subtraction is also in S.
any two elements in S, their multiplication is also in S, then S is say that the subring. Here which is the subring we proving? Zi is a subring and a minus b is in Zi లో ఉండాలి and a into b is also in Zi లో ఉండాలి. We taken a and b places, we taken some elements x and y, we taken x and y. In the first we take in the Zi in set values we taken first. In the Zi లో which type of elements అంటే a plus ib, a1 plus ib1, a2 plus ib2 అంటే x comma y are in which term, which set at in Zi set. X comma y elements are in Zi set లో ఉంటే then x minus y is also in Zi, then we say that the Zi is a Gaussian, sorry Zi is a subring. Though subtract x minus y, a1 minus a2 and the imaginary part is in common b1 minus b2. Observe a1 minus a2 one element, b1 minus b2 one element, which is just totally a, which is totally b. A plus ib formation is there, but a plus ib formation is there, so which is in belongs to Gaussian integer. So which is in right hand side term is in Gaussian integer, left hand side term also Gaussian integer. X minus y is in Zi లో ఉంది. Then x into y is also in Zi, then Zi is say that the subring. X into y, a1 into a2, a1 into ib2, ib1 into a2, I into I square, b1 into b2. I square value is in minus 1. That's why a1 a2 minus b1 b2 I common. So which is also same. This is the a term, this is the b term. A plus ib formation is there, a plus ib formation. సో మీరు ఈ ఫార్మేషన్లో ఉన్నా కానీ జడైలో ఎలా ఉంది అని చెప్తున్నారు అని డౌట్ రావచ్చండి. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏ కామా బి ఈజ్ ఇన్ జెడ్లో ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కామా బి అనేవి జెడ్లో ఉంటాయి. జెడ్లో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చూస్ చేద్దాం. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. వీ చూస్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ 2, 4 ఈజ్ ఇన్ జెడ్లో ఉంది అనుకుంటే 2 + 4 6 ఆల్సో జెడ్, 2 into 4 8 ఆల్సో ఇన్ జెడ్, 2 - 4 -2 is also in Z. అంటే ఏం చేసినా కానీ విచ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇన్ జెడ్లో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ a1 మైనస్ a2 అయినా, b1 మైనస్ b2 అయినా, a1 అనే జెడ్లో ఉన్నప్పుడు a2 అనే జెడ్లో ఉన్నప్పుడు దేర్ సబ్ట్రాక్షన్ కూడా జెడ్లోనే ఉంటుంది కదా. b1 ఈజ్ ఇన్ జెడ్, b2 ఈజ్ ఆల్సో జెడ్, దేర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ జెడ్లో ఉంటుంది కదా. a1 a2 a1 b1 a2 b2 ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ జెడ్లో ఉన్నప్పుడు a1 into a2 b1 into b2 is also in Z. Like the subtraction is at 4 into 2 and some elements తీసుకోండి 4 6 2 3 elements. 4 into 6 24, 2 into 3 6, 24 minus 6 its turn is also 18 is also in Z కదా. అంటే మల్టిప్లై చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా ఏం చేసినా కానీ ద టర్మ్ జెడ్లో ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఉండే ఎలిమెంట్ జెడ్లో ఉన్నాయి, బట్ దిస్ ఫార్మేషన్ అనేది జెడ్ ఐలో ఫార్మేషన్. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్ జెడ్ ఐలో ఉంది అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ జెడ్ ఐ. దెన్ సింప్లీ సే దస్ వన్, x minus y is an Gaussian integer, x into y is an Gaussian integer, and Gaussian integer is not an empty. Gaussian integer is a subset or equals to complex number. Those which satisfies the Zi is a subring. This is the model of a subring. Already we discussing the subgroup model problems, same has a subring. Just see this one, subgroup problems and videos after the subring is in clearly. So and next here, next problem is in the form of that R equals to some matrix is a 2 by 2 matrix. Prove or disprove is a subring. M2 of Z is a subring. So not M2 of Z, R is a subring. Observe, R is a subring of an M2 of Z, and which is in subset condition is there. This is the M2 of Z is in subset condition, and we proving R అనేది subring and prove చేయండి. What we have to do subring? First of all, what is not an empty, which is in subset అని చెప్పాలి, not empty అని చెప్పాలి. After that, after we proving the theorem, we prove subring, and the theorem is an x minus y are a comma b. We choosing elements only different, but the condition is an same.
చూజింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అక్కడ ఆ జనరల్గా తీరంలో వచ్చినవి మనకి స్మాల్ ఏబీసీలు, ఇంతమంది ప్రాబ్లమ్స్కి XYs చూజ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏబీసీ. చూజింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ కండిషన్ ఈజ్ అండ్ సేమ్ అండి. ఓకే, సో వి ప్రూవింగ్ సబ్రింగ్. వాట్ వి హౌ టు డూ సబ్రింగ్ అంటే ఫస్ట్ వట్ ఈజ్ నాట్ అండ్ ఎంటీ అని చెప్పాలి. హౌ టు సే దట్ నాట్ ఎంటీ అంటే ఆర్లో సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో 0 0 0 వి చూజింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ మాట్రిక్స్ ఫార్మేషన్లో ఉంది. సో వన్ ఎలిమెంట్ ఆర్లో ఉంది, సేమ్ ఎలిమెంట్ M2 ఆఫ్ జెడ్లో ఉంది. వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ 0 0 అంటే ఏ టర్మ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఏ కామా బి ఈజ్ ఇన్ జెడ్లో ఉంది. ఓన్లీ వన్ అవే అని చెప్పాలని రూల్ ఏం లేదు. వి టేక్ ఎనీథింగ్. సో సమ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ అన్ ఆర్లో ఉంది కాబట్టి దట్ ఈజ్ అన్ నాట్ అన్ ఎంటీ అని తెలిసింది. అండ్ దెన్ సబ్సెట్ ఆర్ ఏ క్వశ్చన్ తెలిసింది. ఆఫ్టర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద థీరం A minus B is in Sలో ఉంటే S అనే సబ్రింగ్. A into B is also A minus B and A into B both terms are in Sలో ఉంటేనే S is a subring. So that's why we taken as in capital A minus B. సో ఫస్ట్ A కామా B is in Sలో ఉండాలి అంటే A వాల్యూస్ B వాల్యూస్ చూజ్ చేసుకొని దే సబ్ట్రాక్షన్ కూడా Sలో ఉందని చెప్పాలి. బట్ ఇక్కడ విచ్ ఈజ్ ఏ రింగ్, R ఈజ్ ఏ రింగ్. దట్స్ వై A కామా B ఈజ్ ఇన్ Rలో ఉన్నాయని చెప్పాలి. దెన్ A minus B is also in R. A కామా B A1 minus A2, A1 minus A2, B1 minus B2, B1 minus B2. Then easily say this one which is a R. Rలో ఉండాలి అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి? సో పైన సెట్ మొత్తం ఏ, కింద సెట్ మొత్తం B టర్మ్స్ ఉండాలి. చెక్ చేసుకోండి ఉన్నాయా లేవా. పైన సెట్ మొత్తం ఏ ఉన్నాయి, కింద సెట్ మొత్తం B ఉన్నాయి. విచ్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ విచ్ ఈస్ అండ్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ R. నెక్స్ట్ వి మల్టిప్లై A into B. A into B ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ Rలో ఉంది. Easily say this one, hence it is a subring of an M2 object. After the some problems, same model problems ఉన్నాయి, చెక్ చేసుకోండి. హియర్ ఆల్సో మ్యాట్రిక్స్ బట్ అప్పర్ టర్మ్ ఏజ్ అన్ A plus B ఫార్మేషన్లో ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. సేమ్ A minus B చేశారు, A into B కూడా మల్టిప్లై చేసాం. సో విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సబ్రింగ్ అని చెప్తున్నారు. హౌ టు సే దిస్ వన్ సబ్రింగ్ అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. A minus B చేసేటప్పుడు ఈ టర్మ్లో ఎడిషన్లో ఉండాలి. ఈ టర్మ్లో ఏమున్నా మనకు అవసరం లేదు, బట్ ఈ టర్మ్ మాత్రం ఎడిషన్లో ఉండాలని క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసింది. సో ఈ టర్మ్ ఎడిషన్లో ఉందా అని చెక్ చేసుకోండి. అంటే ఓన్లీ 2A2 plus B1 ఎక్స్ట్రా టర్మ్ వచ్చింది. A1 A2 B1 B2 ఉంటే ఓకే అండి. A1 A2 టర్మ్స్ ఉండాలి అండ్ అండర్ ఎడిషన్లోనే. A1 టర్మ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ R అంటే A టర్మ్ ప్లస్ B టర్మ్, A టర్మ్ ప్లస్ B టర్మ్. హియర్ A minus Bలో చెక్ చేసుకోండి. A టర్మ్ ప్లస్ B టర్మ్, A టర్మ్ ప్లస్ B టర్మ్. సో ఉంది కాబట్టి A minus B అనేది ఆర్లో ఉందని చెప్పగలిగినాం. బట్ A into B చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ A టర్మ్ B టర్మ్ కానీ ఎక్స్ట్రా 2A2 B1 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా 2A2 B1 వచ్చేస్తుందండి. 2A1 B2 టర్మ్ వచ్చేస్తుంది. దట్స్ వై విచ్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఏ సబ్రింగ్. దెన్ వి సే దట్ ద విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సబ్రింగ్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ సబ్రింగ్. సో జస్ట్ see the notes and some more problems are there. So any doubts in the just say the message. Thank you. We will continue the next video and some more problems of an subring.